Bismillahirrahmanirrahim. Coulomb's law. Now this law is regarding the force between two charges. Okay. Now we already got to know there are two nature of charges. One is attraction and one is repulsion. If it is opposite charges, then there will be attraction force. And if same nature of charge, okay, between them, it will be repulsion. It will be repulsion. Now, we want to know how much force will be exerted. Now, force is a measurable quantity, right? We know that the unit of force is Newton. We can find out that how much force is acting between two charges, okay? So that one we can find out using Coulomb's law. So I will write this statement on the board and then later I will explain it. Okay, so now let us go through the statement of the Coulomb's law. So I already said that there is force between two charges, either it attraction or repulsion. Based on the nature of the charges, the nature of the force will depend, okay? Now, the force of attraction and repulsion between two point charges, okay? Actually, not and, it should be or. Whether it will be attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of the charges. Now, let us say two charges are there, Q1 and Q2, they are kept at a distance D, okay? So the force between them will be directly proportional to the product of the amount of their charges. Q1, this one has Q1 charge, this one has Q2 charge. So Q1 and Q2. I did not show any direction of force. Why? Because it will depend on the nature of charge. Like if this is plus Q and this is plus Q1 and plus Q2, then the force will be repulsion force, right? This one will exert a force on this one in this direction and this one will exert a force in this direction. But what if one of them is negative, okay? Then what will happen? The force will be attraction force, okay? This one will attract this one to this direction. This one will also attract to that direction. So that is why I did not put any, direction initially so that I can explain later. So let us just talk about the magnitude now, okay? So it will be the force will be directly proportional to the product of the charges. So what do we mean by proportional? Whenever we say proportional, that means if you double any one of the charges, the force will be doubled, okay? Any one of the charges, let us say you kept Q2 fixed, but you doubled Q1. So what will happen? The force will be doubled. Now, what will happen if you double both the charges, like Q1 also has been doubled and Q2, this one also has been doubled. Then 2 2s are 4. So the force will become 4 times. Understood? So like that, okay? So force is directly proportional to the product of the charges. And then inversely proportional to the square of the distance between them. Now, inversely proportional, that means 1 by. Inversely proportional to the square of the distance, that is d square, okay? Force will be proportional to 1 by d square. Now we understand that with distance, the force acts oppositely, right? If you keep on increasing the distance, the force will get weaker and weaker. We understand that, right? Okay, this is like the bond between two persons also. Let us say two friends who were closer to each other when they stayed in the same, area. But later when they got away from each other, like one went to Bangladesh, another went to some other country. So what happened? The bond between them has not been, as strong as it was before, right? So it is true for every case, okay? Whenever you increase the distance between two charges or two objects, what will happen? The force between them will fall down, okay? For gravitational force also, this is true. Okay, so force is directly proportional to the, inversely proportional to the square of the distance between them, okay? So we have talked about the magnitude, right? Okay, now we need to talk about the direction also because force is a vector quantity, okay? So that's why they are saying the force acts along the straight line connecting them. You see, I have drawn a straight line connecting them. The force will act along this straight line.
In which direction, that will depend on the nature of the charges, right? Whether it will apply force in that direction or this direction, that one will depend on the nature of the charges, but along this straight line only, okay? Along this straight line, the force will act. Okay, now if we combine these two, okay, from the statement, we can write this, and if I combine these two, then I can write this one. F is proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them, okay? So this is quite similar to Newton's law of gravitation. Have you studied Newton's law of gravitation in grade 8? Yes or no? No? Okay. So this is what we get from Coulomb's law. Now, you know that if you want to replace this proportional sign with an equal sign, I have to introduce a constant, and that constant here is C. As it is Coulomb's law, that is why most probably the constant is represented by C. Q1, Q2 divided by D square. Now, as this is constant, okay, this has a fixed value. This will not change. So what is that fixed value? 9 into 10 to the power 9. Okay, that is the magnitude. But what is the unit? I want you to find out the unit from this equation. Okay, learn how we find out the equation unit from this equation. Okay, we don't want to memorize anything. We want to find out. We want to learn how to find out from the equation. Okay, so if I want to find out an equation for C, what I can write? This D square, if I change the side, it will be multiplied. As it is divided, it will be multiplied. So it will be F D square, and Q1, Q2, this will be divided over here. So Q1, Q2. So what is the unit of force? That is Newton. Distance is meter, so Newton meter square, and charge is Coulomb. This is also charge, Coulomb. So it is Newton meter square per Coulomb square. This one can be written as Newton meter square Coulomb inverse 2. So that is the unit of C, Newton meter square Coulomb inverse 2. Okay. So this is the value or the magnitude for C, that is Coulomb's constant, known as Coulomb's constant, and the unit is Newton meter square per Coulomb square. Often the value of this is asked in the MCQ. Okay. So while you are finding out the correct answer for this MCQ, where they have asked to to find out the correct value of C, what you have to do, you have to take care of take a look at the magnitude and the unit as well. Okay, sometimes you will see that 9 into 10 to the power 9 is written, but the unit is something different. So you need to check the unit also, okay, and then decide the correct one. Okay, so now inshallah we will solve a problem, okay, based on this equation. F equal to C Q1 Q2 by D square. Okay, we can call it the application of Coulomb's law. Okay, I have a question in front of me. I will read it out so that it becomes easier for you to understand. Better, I will write the question on the board and then solve. So this is the question given. I want to give you 2 minutes to apply the equation which we just learned to solve this problem, okay? 2 minutes. Kindly try to solve it on your own. After that, I will discuss about it, inshallah. So the solution will be like this. At first, we will list up the given information. Given Q1 is equal to 20 Coulomb. Definitely, as there is no negative sign in front of it, so as a result, we will consider it to be positive charge. Mahmoud একটা result থেকে পাঠিয়েছে, we will see which one is correct, okay? আচ্ছা, then Q2, it is 50 Coulomb. Both of them are positive, so the force between them will be repulsion force. Are placed at a distance of 2 meters. That means D is equal to 2 meters. Now, force F is equal to what? They have told us to find out.
So F is equal to, we know C into Q1, Q2 divided by D square. We need the value of C also. So the value of C is a constant. So no problem if it is not given in the question. We can just write it directly, okay? As it is constant, we know it. So see, the value of C is 9 into 10 to the power 9 into Q1, Q2, that is 20 into 50 divided by D square, that means 2 square. So now we need to solve it using the calculator. 550, 10, 10 and 5, 1000, 10 to the power 12, 9 divided by 4. So it should be 2.25 into 10 to the power. How many zeros? 5 to the 10. Sir, 2 to 12. It will be 12, sir. 2.25 into 10. Yeah, okay. Newton. Sir, correct answer. So this is what I got. Kindly check. Okay. Some of you have messaged me the answer. So Fatima and Mahmoud, kindly check whether this one is similar with your solution or not. Anybody has any question regarding the solution? No, sir. Sir, আমরা যদি পয়েন্ট হিসেবে লিখে দেন এটা কারেক্ট হবে না। যেমন এই 2.25 এটা আর কি এখানে আসে 1.0 আর কি সামথিং। তো পয়েন্ট লিখলে হবে অ্যানসার নাকি না? হ্যাঁ, এই যে এভাবে তুমি কিভাবে আনসার লিখছো আমাকে বলো, আমি দেখি এটা হবে কিনা। পয়েন্ট এভাবে লিখলে আনসার হবে, নো প্রবলেম। Okay. So anybody has any question? Sumaya? Yes, sir. কোনো ডাউট আছে? কোশ্চেন আছে? না স্যার। তুমি কি ঘুমাইতেছো মনে হয়? যাই হোক, নাহরিন? জি স্যার। কোনো ডাউট আছে এখানে? না। Okay, good. So we are done with this mathematical problem. Our next topic is electric field. Okay, electric field. I will give you an idea. Let us say we have a charged body, positively charged body. Now we know that if I bring another charged body closer to it, okay, let us say I have brought another positively charged body closer to it. Now we know that there will be a repulsion force on between these two objects, right? This one will exert a force of repulsion on that charged body, right? Now what will happen if I increase the distance, if I displace this one here? As the distance between them has increased, we know from Coulomb's law, if the distance increases, the force will drop, the force will decrease. So as I have increased the distance, the force has decreased. So if I keep on increasing the distance between them, if I continue to take it further and further, what will happen? The force that exerted by this one will decrease. Does everybody have charge? No. No. All the bodies are not charged. I already told you, Salman has asked a question that does everybody have charge? It is everybody has charge, but they are not charged. কথাটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং। খেয়াল করে দেখো, normally in normal condition there is positive and negative charges. So the question that you have asked, does everybody has charge? Yes, everybody has charge. But in every body, there is equal number of positive and negative charge, balancing each other. যতগুলা প্লাস, যতগুলা প্রোটন, ঠিক ততগুলা ইলেকট্রন. So as a result, they are not charged, they are neutral. Because যতগুলা পজিটিভ ততগুলা নেগেটিভ. So চার্জ আছে, but বডিটাকে তুমি চার্জড বডি বলতে পারবা না. তো চার্জ বডি আমরা কখন বলতে পারবো? Let us say আমি এখন এখানে কিছু এক্সট্রা ইলেকট্রন দিয়ে দিছি। এখন দেখো তো এখানে ইলেকট্রন প্রোটন থেকে বেশি হয়ে গেছে না? এবার আমি বলতে পারবো দিস বডি ইজ নেগেটিভলি চার্জড।
বিকজ ইলেকট্রন দিয়ে দিছি মানে কি মাইনাস চার্জেস এক্সট্রা দিয়ে দিছি। তো তাইলে এই যে যেগুলা এক্সট্রা আছে এগুলো হচ্ছে আনব্যালেন্সড। তুমি দেখো বাকি নেগেটিভ চার্জ গুলা ব্যালেন্সড, বাট এগুলা আনব্যালেন্সড। সেই জন্য এই বডিটাকে আমরা বলবো নেগেটিভলি চার্জড। সো এখানে কথাটা বুঝতে হবে, প্রত্যেক বডির ভিতরে চার্জ আছে, বাট সব বডি চার্জড বডি না। ওকে, নর্মাল অবস্থায় সবাই নিউট্রাল কন্ডিশনে থাকে, প্রত্যেক বডিতে চার্জ আছে এবং সে চার্জড না, নিউট্রাল কন্ডিশনে থাকে। চার্জ কখন হবে? যখন তুমি তার থেকে কিছু ইলেকট্রন নিয়ে ফেলবা অথবা তাকে কিছু এক্সট্রা ইলেকট্রন দিয়ে দিবা। আমরা কখনো প্রোটন দিতে নিতে পারি না, আমরা শুধু ইলেকট্রন দিতে নিতে পারি। ঠিক আছে, একটা বডিকে যদি এক্সট্রা ইলেকট্রন দিয়ে দিই তাহলে ইট উইল বিকাম নেগেটিভলি চার্জ। আর যদি এখান থেকে কিছু ইলেকট্রন তুমি নিয়ে ফেলো, ওকে, লেট আস সে এই বডিটা থেকে তুমি নিউট্রাল কন্ডিশনে ছিল, যতগুলো প্লাস ততগুলো মাইনাস, বাট একটা ইলেকট্রন তুমি নিয়ে ফেলছো এখান থেকে, তাইলে দেখো এখন একটা আনব্যালেন্সড প্রোটন রয়ে গেছে। তাইলে এই বডিটা তুমি এখন বলতে পারবা পজিটিভলি চার্জ। সো যখন ইকুয়াল নাম্বার অফ ইলেকট্রন এন্ড ইকুয়াল নাম্বার অফ প্রোটন থাকে তখন আমরা বলবো বডিটা নিউট্রাল। আর যখন এক্সট্রা ইলেকট্রন থাকে আমরা বলবো এটা নেগেটিভলি চার্জ, যখন এক্সট্রা প্রোটন থাকবে আমরা বলবো এটা পজিটিভলি চার্জ। ঠিক আছে, তো আশা করি বুঝতে পারছো। তারপরে ডাউট থাকলে আবার জিজ্ঞেস করতে পারো। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো ইলেকট্রিক ফিল্ড নিয়ে যেটা ডিসকাস করতেছিলাম, যে মানে একটা চার্জ বডি থেকে আরেকটা চার্জড বডি যখন আমরা দূরে নিতে থাকবো তখন কি হবে, the force will decrease, the force will decrease, the force will decrease। এবং একটা পয়েন্ট এভাবে দূরে নিতে নিতে তুমি দেখবে একটা পয়েন্টে গিয়ে this body can no longer apply any force on that one। কি বলছে বুঝতে পারছো? So that means every charged body, এই যে একটা চার্জ বডি, এটার চারপাশে একটা সার্টেন এরিয়া আছে এরকম, যে এরিয়ার ভিতরে তুমি যদি ওই চার্জ বডিটাকে রাখো তখনই শুধুমাত্র এটা ওটার উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে পারবে। এই এরিয়ার বাইরে যদি তুমি ওকে নিয়ে যাও তাইলে ও এর উপরে আর কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। বিষয়টা আমি একটা ঘটনা দিয়ে এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করি, একটা অ্যানালজি বলতে পারো। সেটা হচ্ছে মনে করো ডিফারেন্ট এরিয়াতে ওই যে গুন্ডা টাইপ লোক থাকে না, ভাই লোক বলে তাদেরকে। তো মনে করো যে এ হচ্ছে একটা ভাই লোক, এটা হচ্ছে ওর এরিয়া, ও যে এরিয়াতে থাকে এটা হচ্ছে সেই এরিয়া। অন্য কোন ভাই লোক যদি এই এরিয়াতে আসে ও কি করবে, এর উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে পারবে। যদি এই ভাই লোক ওই ভাই লোককে পছন্দ করে তাইলে অ্যাট্রাক্ট করবে, ওর কাছে নিয়ে আসবে, মানে ফোর্স অ্যাপ্লাই করে কাছে নিয়ে আসবে। আর যদি ও ওকে পছন্দ না করে তাইলে ওকে ধাক্কা মেরে বের করে দিবে, রিপালশন করবে। সো এখানে ঘটনাটা হচ্ছে এরকম। কিন্তু যে কোনো ভাই লোক এই এরিয়ার বাইরে যদি থাকে এ ওর উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে পারে না, বিকজ ওর যে এরিয়া সেটা হচ্ছে এটা। এই এরিয়ার ভিতরে যদি অন্য কেউ আসে তাইলে তাকে সে কি করতে পারবে, সাইজ করে ফেলতে পারবে। কিন্তু এই এরিয়ার বাইরে যদি কেউ থাকে তাহলে ওকে কিছু বলতে পারবে না। কি বলছো বুঝতে পারছো? তো ওই যে এরিয়াটা সেটা হচ্ছে ওই ভাই লোকের এরিয়া, বলতে পারো ইলেকট্রিক ফিল্ড। ঠিক একইভাবে এই চার্জড বডির জন্য এই চার্জ বডির চারপাশে একটা এরিয়া আছে, যে এরিয়ার ভিতরে তুমি যদি অন্য কোনো চার্জ বডি রাখো তখন সে ওটাকে ফোর্স দিতে পারবে, বাট যখন তুমি চার্জ বডিকে ওইটার বাইরে নিয়ে যাবা তখন এর ওকে ফোর্স দিতে পারে না। তো যে এরিয়ার ভিতরে একটা চার্জ বডির ফোর্স অ্যাপ্লিকেবল থাকে বা অ্যাক্টিভ থাকে তখন আমরা সেই এরিয়াকে ইলেকট্রিক ফিল্ড বলি। আশা করি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে। So next day inshallah we will continue from the topic of electric intensity. I guess net একটু সমস্যা করতেছে। So inshallah we will continue from the next day and the time is up also. So before we end today's class, anybody wants to ask any question? No, sir. Okay, see you tomorrow inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.